Live ഇട്ടില്ലല്ലോ. Lila, it'll be coming in a few seconds. Okay. You're live. Okay. ലൈവ് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാവോ? Perfect. So let's look at the പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ലൈവാണ്. ഇപ്പോ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ മാത്രമല്ല ദാവാ രംഗത്തെയും മിന്നുന്ന താരമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1,00,000 ചില്ലാനും പേര് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമല്ല യൂട്യൂബില് നിറഞ്ഞാടുകയാണ്. 73,000 പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു. അപ്പൊ ദാവാക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം മലയാളി ക്രിസംഗി ലണ്ടനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറന്നുപോയി, കറക്റ്റ് വാക്ക് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ലണ്ടനിൽ പെട്ട മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിന്നോ എന്തോ മറ്റായിരുന്നു ടൈറ്റില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ പെട്ട ആ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സത്യ ബ്രദറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. ലണ്ടനിലെ പ്രമുഖ താരമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ 2 കവിള് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ദാവ ടീമിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ദാവ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്ന് സംസാരിക്കും. സത്യബ്രദറിനെ ഹാർദവുമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സത്യബ്രദർ. താങ്ക് യു അജി ബ്രദർ ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ. എല്ലാവരോടും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Good morning, good afternoon, good evening to all from all parts of the world. Thank you very so much. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ വരുന്നത്. അജി ബ്രദറിന് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അജി ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തിഗതമായ ആരുടെയും പ്രശസ്തിക്കോ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പക്ഷെ സത്യമായി ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അജി ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് സമ്മതിച്ചതാണ്. സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ സ്പീച്ചിന് അനുവാദമുള്ള ഒരു സ്ഥലം UK-യിൽ ലണ്ടനിൽ ഹൈഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പാർക്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ റെഗുലർ അല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. പലപ്പോഴും അവിടെയുള്ള പല റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഞാനെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് മഹത്വമെടുക്കാനല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ അധികം പേരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇസ്ലാമിക ദാവ പ്രവർത്തകർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ലോകപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ, ഡോക്ടർ ജെ സ്മിത്ത്,
ആറ്റുൻടാഷ്, ഗോഡ് ലോജിക്, ബോബ് എന്ന് വേണ്ട നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ശ്രീലങ്കൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അരുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരാളായിട്ട് അവിടെ പോയി പലപ്പോഴും ഇവരോട് സംവദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇവര് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംവാദങ്ങളുടെയോ ഡിസ്കഷന്റെയോ ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സംവിധാനമോ ക്യാമറയോ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അജി ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 1,00,000 ചില്ലാനും പേര് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീഡിയോ അല്ല, ഏതോ ദാവാക്കാരെടുത്തിട്ട് മലയാളി ക്രിസംഗി അവിടെ തേഞ്ഞൊട്ടിന്നോ എന്തോ പെട്ടുപോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്താണെങ്കിലും താങ്ക് യു അജി ബ്രദറെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. താങ്ക് യു. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ. താങ്ക് യു. സത്യം ഫോൺ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാവോ? പൊസിഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? In fact, I'm holding on my hands, so it's okay. I think that's all. I don't have a telephone stand. കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേ അത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് സംവെയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൂൾ. എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല. ബട്ട് സത്യ ബ്രദറിന് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിന്റെ വളരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ദാവ മെഷീനറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ആരിഫ് ഹുസൈൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ആരിഫ് ഹുസൈന് സംഭവിച്ചതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹെക്കിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും അവിടെ നടന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ആർഗ്യുമെന്റിൽ മനുഷ്യർ ജയിക്കുകയോ തോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് കോമൺ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വി ആർ നോട്ട് ബെറ്റർ എക്വിപ്ഡ്, we might lose an argument, we might won an argument even when our things are not right. Sometimes അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ജയിക്കാനോ തോക്കാനോ പറ്റും. ജയിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭാഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. അത് പറയേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ എന്താണെന്ന് സത്യാബ്രത് രണ്ട് കവിള് അതെന്താണ് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നൊരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിലൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ ചരിത്രപരമായി ഇവിടെ അജി ബ്രദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അവിടെ പോകുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എന്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാർക്കിന്റെ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു കോർണർ, മാർബിൾ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ്. അത് ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ സ്പീച്ചിനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. അവിടെ പ്രമുഖന്മാരായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, ബേർണഡ് ഷാ തുടങ്ങി വലിയ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവര് വന്ന് സംസാരിക്കുകയും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി, വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല, വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. ഇൻക്ലൂഡിങ് രാഷ്ട്രാധികാരികളെയും രാജാവിനെയും വരെ വിമർശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയോ അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഫ്രീ സ്പീച്ച് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഡീറോഗറ്ററി, തെറിയോ അതുപോലുള്ള അസഭ്യങ്ങളോ വർഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. നേരെ മറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ വസ്തുതാപരമായി അതിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീ സ്പീച്ചിന്റെ ഇടമാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ. കുറെ കാലങ്ങളായി അവിടെ പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ബുദ്ധ മതമായിട്ടുള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാം ക്രിസ്തീയ സംവാദങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേൽക്കൈയുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുണ്ട്, നിരീശ്വര മതക്കാരവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ റേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏർപ്പെടുന്ന ചർച്ചാ വേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്.
അപ്പോൾ അവിടെ പലപ്പോഴും ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റിയുടെ തലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇന്നും എന്നും എന്നത്തെയും പോലെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദാവ പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റുകൾ തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെക്ൽ ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഹെക്ലാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്, ഹെക്ലേഴ്സ്. നമുക്കൊരു പക്ഷെ തോന്നിപ്പോകും അവിടെ പെയ്ഡ് റിയലി എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ആ മാതിരി നമ്മളെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചും കോക്രി കാണിച്ചും ഗോഷ്ടി കാണിച്ചും ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. I hope you guys can see this. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണറിന്റെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ ആണ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ആ സൗണ്ടും കൂടെ ഇടാം. I think you guys can see. ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് ആരെ കാണിക്കാനാണ് നമുക്കറിയില്ല. പ്രൊപ്പഗണ്ട മിഷനറിയാണ് കേട്ടോ. അതിനൊന്നുമല്ല, എല്ലാം പെയ്ഡാണ്. ഇതാണ് ഹൈഡ് പാർക്ക്. ഇവിടെ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ മൈക്ക് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അറബിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രീ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള് ഒന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. I'll be deep out. Okay. I've seen you in this video. Allah. Before we go. Please, Jude, just leave. We've been here for how long? Everyone's standing around us arguing for nothing. I know you want to control the conversation, so I'll let you do that. I said please, Jude. I'm going to read it for you. I'm going to read it for you because you want to control the conversation. Give me a chance. Let him read. Go ahead. Let me read it. I'm controlling the conversation. You are. Okay. Because you won't even let me speak today. So let me control this. I'm going to be so calm today. ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ, പാകിസ്ഥാനികളുടെയും അവിടെയുള്ള അറബികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. These Jews and Christians are cowards, that they will not come after you to fight. They will merely stay within their fortified cities, which in English we would call self-defense. നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം. ഒരു പ്രകോപനമില്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവരെങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഇത് നമ്മുടെ സത്യാവൃതൻ തന്നെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. You gay fucking bitch, okay? You gay fucking bitch. Well, why you are filming children? You pedophile! You Epstein! Huh? Why are you filming children? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വീഡിയോ വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫോൾഡറാ കാണുന്നത് യൂട്യൂബില്. അയ്യോ, വീഡിയോ വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. വീഡിയോ വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു, ഓഡിയോ മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണമേ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിലും വീഡിയോ പ്ലേ ആയില്ല. ഞാനത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനതൊന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനത് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ആ വീഡിയോ കണ്ടാലാണ് അതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വീഡിയോ ഭീകരമായിട്ടാണ്. മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അത് കാണിക്കാവുന്ന.
ഓക്കെ. അതായത് പൊതുവിടങ്ങളിൽ അജി ബ്രദർ എടുക്കുന്നവരെ ഞാനൊരു വാക്കൊന്ന് പറയാം. അല്ലല്ല, ഞാൻ റെഡിയാണ്. പൊതുവിടങ്ങളിൽ റെഡി. ഇപ്പൊ കാണാലോ. ഓക്കെ, ക്യാരി ഓൺ. He carried the film with just 2 singles. Which who? Nah, please, dude, just leave. We've been here for how long? Everyone's standing around us ഇപ്പൊ arguing. കാണാലോ അല്ലേ? I know you want to control the conversation, so I'll let you do that. I said please, dude. I'm going to read it for you. Conversation. I'm going to read it for you because you want to control the Give him a conversation. chance. Let him read. Go ahead. Let me read it. I'm controlling the conversation. You are, because you won't even let me speak today. So let me control this. I'm going to be so calm today. He carried the film with just 2 singles. Which who? Tom Hardy. ഇതേ ഇപ്പൊ വീഡിയോ കാണാലോ അല്ലേ? കാണാം. ഓക്കെ. These Jews and Christians are cowards that they will not come after you to fight. They will merely ഇത് നമ്മുടെ stay അരുളാണ്. in their fortified cities, which in English we would call self-defense. ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു നമ്മുടെ സത്യാവതർ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. യാതൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ വന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ടും പോണുണ്ടോ? പാകിസ്ഥാനികളാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇത് നോക്കിയോ. You gay fucking bitch, okay? You gay fucking bitch. Well, why you are filming children? You pedophile! You abstain! Huh? Why are you filming children? These are people with self-defense. കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇതുപോലെ കുറെ അധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ജസ്റ്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഇത്രയും പ്രകോപനപരമായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെ ഇടയ്ക്ക് കുത്തുക, പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എറിയുക, കുപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ വെച്ച് എറിയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടികൾ. സത്യവതര അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം പറയാം. ഇപ്പൊ ആ നടുവിരൽ കാണിച്ച ആള്, ഫസ്റ്റ് വന്ന ആള് എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ബോൾ കളിച്ച് ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് എന്റെ തലയ്ക്ക് ഇട്ട് എറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, കാരണം നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തെറി വിളിക്കുക, ഗോഷ്ടി കാണിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ക്യാമറയെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഓരോ ഗോഷ്ടി കാണിച്ച് നമ്മളെ ഇതാണ് പേര് വിളിക്കുക, ബോഡി ഷേമിങ് നടത്തുക, നീ ഇതാണെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞെന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം ഹെക്ലിംഗ് പ്ലസ് ഡീറോഗറ്ററി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രമാത്രം എഫ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. പാകിസ്ഥാനികളാണ് അവർ എഫ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പിന്നെ ബി വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പി വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ആരോപിച്ച്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി, ലോയിഡ് ഡി ജോങ്ങിന്റെ. ഞാൻ ആ വീഡിയോ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇത് ഫർലാണ്. എന്താണ് ഫർള്? നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണ്. സുന്നത്തല്ല, നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കൽപ്പന. ഫർള് എന്ന് വെച്ചാല് മുഹമ്മദിയർക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ, കമാൻഡിങ് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫോർബിഡിങ് കമാൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർബിഡിങ് ദ റോങ് എന്നുള്ള നാമത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് വിപരീതമായോ ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാത്തതുമായ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. അത് ഇവരുടെ ഫർള് കിഫായയാണ്. ഇവിടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി, അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൈകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നിങ്ങളൊരു പന്തെടുത്തെറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ വടി ഉപയോഗിക്കുക, ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് കുപ്പിയെടുത്ത് പേടിപ്പെടുത്തുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ തരാം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒഫൻസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഗ്രിയാണ്, അത് നടത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് യുവർ ടങ്, നിങ്ങളുടെ നാവ് ഉപയോഗിച്ച്. ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ടായി എനിക്ക്. അയാൾ എന്നെ പന്തെടുത്തെറിഞ്ഞു, അതുകൂടാതെ നാവ് കൊണ്ട് ഡീറോഗറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എഫ് വേർഡുകളും പി വേർഡുകളും ബി വേർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച്. എന്നെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അവിടെയുള്ള അരുൾ ബ്രദർ ഇതിന്റെ തീരം ഇരയാണ്. അരുൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ അവിടെയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇത് രണ്ടും പറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ അവരെ പ്രാകുക, ശപിക്കുക.
ഇത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത്. ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണ്. കാരണം ഇത് എല്ലാവരുടെ മേലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ട. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ചെയ്തതിന് തുല്യമായി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പാപം ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പോസ്റ്റ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ എന്തുമാത്രം തെറിയാണ് പറയുന്നത്, എന്തുമാത്രം ഒച്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തുമാത്രം ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന് അനുവാദമുണ്ടെന്നല്ല, ഇത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണ് എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തെളിവ് വേണ്ടവർ പിന്നീട് അജിബ്രത ഞാൻ തരാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു. ഇവിടെ നമ്മുടെ താഴെ കമന്റിൽ പലരും പറയുന്നു ഇത് അവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങള് ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സത്യാവതരൊക്കെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ടീമായിട്ടല്ല ഇവര് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി 20 പേര് ഇരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന, സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും അതെല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആശയപരമായ ടേക്ക് ഓവർ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ പല പാർക്കുകളും സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പല പാർക്കുകളിലും ഒരു 300 200 ഈ പർദ്ദയിട്ട സ്ത്രീകൾ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേക വേഷം ധരിച്ച ആൾക്കാർ വരികയാണ്. നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ഭയം ജനിക്കും. മാത്രമല്ല അവരുടെ കുട്ടികൾ ഒരു 3-4 പിള്ളേരുണ്ടാവും, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ. ഞാനിത് അതിശയോക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അവിടെയുള്ള ലോക്കലായ ആളുകൾക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് ആക്സസിന്, ഞാനിപ്പോ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇവര് മോശക്കാരാണെന്നോ ഈ പർദ്ദയിട്ടവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് വാദമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു ആണ് ഭയം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. സത്യപ്രദ അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയെ പറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് ആശയപരമായിട്ട് ദാവാക്കാർ എവിടെയാണെന്നുള്ള വിവരം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ചെറുതായി സത്യപ്രദ ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം, ദിസ് മൂവിങ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. അവിടെ ആശയപരമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ നടന്ന ചർച്ച എന്താണെന്നും ഈ നടന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്നും സത്യപ്രദൻ ഒന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? പറയാം. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ആ താടി വെച്ച മനുഷ്യൻ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈസ് ജീസസ് കേഴ്സ്ഡ് എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ, ഐ ക്യാൻ പ്രൂവ് ഫ്രം ബൈബിൾ ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് കേഴ്സ്ഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ. അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ റീഡിംഗ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ഫെയ്ത്ത്, ജീസസ് നെവർ ബീൻ കേഴ്സ്ഡ് ബൈ ഗോഡ്. അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറയാണ് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശപിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് തെളിവ്? തെളിവ് ഡ്യൂട്രോണമി 21:23 വായിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ നിങ്ങളല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവ് വായിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ, anyone who is hung on a tree is under the curse of God എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്യൂട്രോണമിയിലെ 21:23 നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ 21:23 കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. പോൾ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് പൗലോസ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ 3:13 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വായിക്കൂ. എന്ത് ചെയ്താലും അവർ മുഴുവൻ വായിക്കില്ല. അത് മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അറിയാം. ഞാനും പറഞ്ഞു യെസ്, വിതൗട്ട് ഈവൻ റീഡിങ് ഐ സെഡ് യെസ്, ജീസസ് വാസ് നോട്ട് cursed, but he took all the curses of humanity on the cross. Therefore, he fulfilled the prophecy in the Old Testament about him. അതാണ് മരത്തിൽ തൂങ്ങിയവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ആ പഴയ നിയമ പ്രവചനം, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പൂർത്തിയായി എന്ന് പൗലോസ്ലിഹ പറയുകയാണ്. എങ്ങനെ? മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ, ശാപം മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ സ്വയമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്, അല്ലാണ്ട് ആരും ശപിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല. യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ എന്ത് ശാപം? ദൈവവുമായി അകന്നു നിന്ന മനുഷ്യരുടെ ശാപം, പാപത്തിന്റെ ശാപം, നിയമത്തിന്റെ ശാപം എല്ലാം കുരിശിലേൽക്കുകയും ആ കുരിശിൽ ആ ശാപം മുഴുവൻ ഏറ്റത് വഴിയായി
ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പൗലോസ് ലീഹ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് അത് വായിക്കാം. ഗലാത്യ ലേഖനം 3:13. Christ rescued humanity from the law's curse. നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. By taking that curse upon himself. എല്ലാ ശാപങ്ങളും സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് when he was crucified. കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ആ ശാപങ്ങൾ മുഴുവൻ, മനുഷ്യന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ശാപം മുഴുവൻ താൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ. അതാണോ? അഥവാ തിരുവെഴുത്തുകൾ നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്താണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ? കേഴ്സ്ഡ് എവരിവൺ ഹൂ ഈസ് ഹാങ്ഡ് ഓൺ എ ട്രീ. അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ. ഇതിനെയാണ് ദാവാക്കാര് ഇവരുടെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വളച്ചൊടിച്ച് പലപ്പോഴും നുണ ചേർത്ത്, അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ശപിച്ചു എന്നൊരു വാക്കില്ല. പൗലോസ് ലീഹയുടെ വാക്കുകളെ കോട്ടി മാറ്റി, മിസ്റെപ്രസെന്റഡ്, മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റഡ്. They were reading into the text, not reading out of the text. ഇത് ദാവാക്കാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്ചറൽ വേഴ്സസിനെ they read into the text according to their mind, according to their spirituality, according to their theology. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ലീഹ? നമ്മുടെ ശാപം, നിയമത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാപം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരിശിൽ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മെ ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന്, ആ കേഴ്സിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കി. ഇത് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് എന്ന്. ഇതാണ് അന്ന് നടന്ന ചർച്ചയുടെ ക്രക്സ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച ഭാഗം പിന്നീട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ തേഞ്ഞൊട്ടി പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ഇനി ഇതിന് 2 വശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ മൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ആരിഫ് ഹുസൈനെ പറ്റിയതും ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറയുന്നതും അദ്നാൻ റഷീദിന്റെ കാര്യം. ഞാനിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അദ്നാൻ റഷീദ് ആരാണെന്നും അയാളുടെ കാര്യം എന്താണെന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ട് 1 ആണ്. പാർട്ട് 2 ഈ ദാവാക്കാരുടെ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആരിഫ് ഹുസൈനും ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയത്. കാരണം ഈ അവരുടെ മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. സത്യഭദ്ര സാധാരണ നടക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്താണ് പോയി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇവരറിഞ്ഞില്ല. ദാവാക്കാരുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു 4-5 മൈക്ക്, അതുപോലെ 4 ലെയർ ഫോണ്, ഇവരൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ചിന്തിക്കരുത് ലണ്ടനിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുവാണെന്ന് ഒന്നുമല്ല. ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഉള്ള സിറ്റിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലുള്ള ദാവാക്കാർ കയറി അതിനെ കുളമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നേർ ചിത്രമാണ് വാസ്തവത്തില് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആരിഫ് ഹുസൈൻ ആദ്യം ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. പക്ഷെ അയാളുടെ മൈക്ക് കേൾക്കാൻ പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആരിഫ് ഹുസൈൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഫിഖ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫിഖ് എന്നുള്ള വാക്കോ ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കോ കേൾക്കുന്നില്ല. അവരുടെ മൈക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുമാണ് ഈ കാര്യം നടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിലവിൽ ദാവാക്കാരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പാർട്ട് നമ്പർ 2 ഞാനിത് 2 ക്ലിപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സത്യഭദ്ര തിരിച്ച് താങ്ക്സ്. പാർട്ട് നമ്പർ 2 നമ്മൾ സത്യഭദ്ര പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പാർട്ട് നമ്പർ 2 നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയം ഈ അദ്നാൻ റഷീദ് ഇവരെന്തോ മലർത്തി കുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അദ്നാൻ റഷീദിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നും അദ്ദേഹം പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോ സത്യഭദ്ര ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോർഷൻ നമ്പർ 2 കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു അജി ബ്രദർ, താങ്ക് യു വെരി സോ മച്ച്. ഇതിന്റെ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്തായിരുന്നു? എന്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അവരോട്. ഇവരതിൽ they wanted to stick on with the same topic because they don't want me to ask questions about Islam. പക്ഷെ I insisted upon, yes, it's my time to ask certain questions on Islam. ഓക്കെ, ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് തന്നെയല്ല, മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഈ ലാത്ത മനാത്ത ഉസമാര്, അള്ളാഹുവിന്റെ 3 പെൺമക്കളായിരിക്കുന്ന ലാത്ത മനാത്ത ഉസമാരുടെ അടുത്ത് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സജിദയുടെ ആയത്തോതി സുജൂദ് ചെയ്ത വിഷയമുണ്ടല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഇത് അവർ കാണിക്കില്ല.
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാബയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ ഈ കാബയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്? അത് വിഗ്രഹമല്ലേ? എന്താണ് വിഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാവാക്കാർ ഉത്തരം തന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ലീഗലായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. കാരണം കാബ എന്ന് പറയുന്ന കറുത്ത കല്ല്, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ, സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കയിലുള്ള ആ കല്ലിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സകലമാന ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളും സകല റിച്വൽസും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കല്ലിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിഗ്രഹമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ അവർ ഒച്ച വെച്ച് ഹെക്കിള് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് അവരാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് കുറ്റം എന്താണ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഓടിയില്ല, ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം they wanted to insist upon the same topic which was on the curse that Jesus took upon the cross. അങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസ്കഷൻ പര്യവസാനിച്ചത്. അവരാണ് മൈക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയത്. ഇതാണ് അവരുടെ പൊതുരീതി. എന്നിട്ട് അവര് പറയും നമ്മൾ ഓടി, നമ്മൾ പെട്ടു, നമ്മൾ എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തില് ഇനിയും തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അജി ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാനൊരു വീഡിയോയും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ. യു മേ കണ്ടിന്യൂ. Okay, now the second part is beginning, okay? Because we'll be speaking in English, because this is actually for the greater audience. And from this part onwards, we are speaking, and we will be speaking in English only. I mean, we'll be a bit bilingual at times, but predominantly we'll be speaking in English. So there's a reason why we are speaking in English, because this is a sort of a response to the greater community where these Dawa people are just portraying themselves as great champions. They are the winners all the time. But I just want to give you a glimpse. What is it actually happening on the ground? Okay, let me give you a video. Let me give you a video now. So this is, I hope you guys can see this. Okay, I hope. Okay, can you hear this video? Go ahead. But I wouldn't. Do you know why? Yes. Do you know why I wouldn't do that? Because I really want to engage with you. I really want to engage with you. That's Okay, why. before I go further, I'll give you an idea. Then the picture you can see your great champion Adnan Rashid, okay, and the other Dawa guys that is in the speaker's corner, okay. This is Adnan Rashid for you guys. And this Kerala Dawa team, they always get resources and ideas from these London people, and especially the Pakistani people. So these are the guys way back, maybe under 10 years or so. This is a video where they proclaim themselves as the champion of the Dawa. And they're trying to speak to one of the professors to convince him that Quran is the word of God. Quran got all the answers. Basically what we claim here in particular. The Quran got all the answers. Okay, now I want you to listen to this, especially if Arif Hussain is listening. So this is the guy who proclaimed himself as the champion, who proclaimed that he defeated you. Okay, just I'll give you an idea what sort of a person he is. Okay, now I want you to listen to this. Outdated cliches. Would you appreciate me doing that? Go ahead. But I wouldn't. Do you know why? Do you know why I wouldn't do that? Because I really want to engage with you. I really want to engage with you. That's why. But no, you do not. course I do. You want to parrot dogma at me and have me No, accept it. I'm actually accepting a lot of your assumptions and premises. I don't have a problem with Well, that. you did also try to assert and project faith onto him. Yes. And Well, we are he not. said it was an assumption. That's why. And you can make an assumption based on evidence. Faith But he is said an he had no assertion evidence. based on no evidence. No, well, we've been Oh, wait, talking quite no, I do evidentially have here. evidence. Okay, That's what I'm so telling you. That when, for instance, when Yeah. we look at Aristotle's words, when we look at the descriptions of the Quran, we see a correspondence. Well, you That is haven't shown evidence. us any correspondence. yeah, that's the point. That's just a You haven't statement. shown us. This is a statement. Aristotle is like the Quran. How? How? It's philosophy. I'm like Einstein, everyone. Aristotle also describes the emergence of Okay, now I want you to listen to this carefully. Now, this guy is asserting something that Quran's got absolute truth in it, okay? The Quran got absolute truth in it. So what this guy, I'm not going to tell who this is yet, but he's saying that, Quran's not got that much of a thing in it.
It's just like it's collecting stuff from people like Aristotle or the Greek philosophy. So let's see what is the argument goes like. Okay, let's see. I want you to listen to this carefully. Bones and muscle Right. in sequence. Right. Okay. And it's like the Quran. And it's like the Quran, which Well, is does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? Does he say that? Are you sure? Anybody that works I'll let you think about it. So the question here is, does Aristotle say that the bones comes first? Okay, because he claims that that's in the Quran. The bones comes, he's talking about embryology of the Quran, and he says that the bones comes first. I want you to listen to this carefully. anyone that works with livestock would be is able that to what figure that out. I'm not saying it. Can you is are that you what, sure? is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Haji Quran brother, says. can I add on one thing? Because you just demonstrated. Haji brother, just one moment, please. Yeah, go for it. Can you pause for a moment, please? Just can I Yeah. add one thing, please? Maybe for Yeah, the yeah. audience here. Yeah. The Englishman, I don't know his name, who is discussing with Adnan Rashid and other people. This Yeah. man is saying, Quran has got it all not clearly right, but Quran was borrowing information from Yeah. ancient texts. That was Yeah. his claim. But then Greek Adnan philosophy. is saying no. Yeah. Yeah. Greek philosophy, especially from Aristotle. Then Adnan is questioning this professor about where or when, if Aristotle has said that the bone was created first, sequentially, then flesh, then sequentially other things. Yeah. He's asking, Adnan Rashid is asking the professor, has Aristotle made this sequential order? But that's Yeah. not the case he's arguing about. Yes, please continue, please. So, Okay, just sort now of I want adding you guys something. to listen. I want you guys to listen. So actually what this professor is doing is steelmanning the Quranic position. Okay, he is steelmanning the Quranic position. I simply said I was not supposed to say that's the professor. I should have avoided from doing that, but you will soon find out where Adnan is heading now. Okay. Happens in Well, this is what the embryologists are telling us. The This is embryo- exactly no, what the they're not. embryologists are telling us. No, they're not. Okay. Embryologists- Let me tell you what Keith Moore said. I mean, you can disagree with him. He doesn't like Keith Moore. I don't know why you don't. What he said on. So now the Quranist is he's just pointing to an embryologist called Keith Moore. Okay, so Keith Moore is exactly saying what Quran says. That's the claim of Adnan. Okay, let's see how it goes. Page number 364A of his book, The Human Embryo, that in the 7th week the bones are formed, and immediately after that the flesh is formed, and the bones is are clothed with nonsense. flesh. Keith Moore is wrong. He's an embryologist. This is his field. It's my field too. Okay, now he's saying that, do you think that Keith Moore is wrong? He is an authority. He is an embryologist. Okay, the Quran is the same. Exactly what the modern embryology is saying, that Keith Moore is pointing, and the book number and the page number and the book and everything is mentioning. Let's see how it goes. Is it going to be well with him? Let's see. It's my field too. I know he's wrong. You're an embryologist? That yes. Oh, great. Wow. Wow. That's news. So that's wrong. I That's hope you guys wonderful. understand. Yeah, we will listen. I want you guys to listen to this. Okay, he's claiming that he's pointing to another embryologist. Now let's see how it goes. You're an embryologist? That yes. Oh, great. Wow. Wow. That's news to me. Okay. No, he's wrong. You're an embryologist? That yes. Oh, great. Wow. Wow. That's news to me. Okay. So that's wrong, because what happens first is Now, okay. Now, the guy turned out to be the best in the business. Okay. The guy turned out to be. What happened is he went to the Quran. And then he said that bones are formed first, which is fair enough. He came and he argued that this is true because an embryologist called Keith Moore said this. And he said, are you better than him? And he said, yes, this is my field. I'm an embryologist. Now, normally, if this is the case, if you're an honest person, what will you do? Tell me, Adnan, what will you do if an honest person? You will say that is correct, right? You are the one, you know better than me, and then he will move forward. Let's see how he goes in this conversation. I will tell you the whole story. Trust me, I'll tell you the whole story. Don't jump the gun. I'll tell the whole story.
This is how normal Dawa Gandhi speak. Okay, this is what is going to be his response. Of mesoderm. Right. Then within the mesoderm, you have segregation into things like embryonic mesoderm. Now the professor is explaining what is exactly happening, being an embryologist himself, and is giving him a lecture. Okay, this is what happened. On the This is what embryonic happens to stages. the- Yeah, that's correct. Yeah. This is what's happening to the Arif Hussain. If you are listening, this is the guy. This is the guy. How he speaks. He speaks with authority and he is assertive. Whatever he speaks is simply nonsense, nonsensical. Okay? Stupidity. He's very pompous in Stupidity. his words and stupidity in his highest form. Yeah, and arrogant and stupid. This is what happened. Okay, let's see. Embryonic mesenchyme, and then you have these cartilaginous centers that will form bone. Right. And these are forming simultaneously with each other. Right. Simultaneously. So yes. Even if that's the case, the Quran is right. Because thumma is very, very, very. We hear that? Even if that's the case, Quran is right. How come, Adnan? Simultaneously This is height. This is guys. This is height. Even if this is the case, Quran is right. And he's right. कैसे कर सकता What है a यार तू? stupid यार nonsense अदनान is भाई that. एक चीज मुझे बता यार कैसे 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 कर सकता है यार ये ऐसे में मत how can you do this यार don't be a Pakistani यार have some sort of some sort of honesty यार कैसे भी कर सकते चलो बोलो आगे बोलो यार आगे बोलो पाकिस्तानी लोग ऐसे ही कर सकते हैं चल आगे बोलो. Even if that's the case, linguistically, the Quran is right. Thumma literally can Wow. ഒന്ന് pause ചെയ്യാവോ, അജി ബ്രദറെ? അത് embryonics പോലെ ഇപ്പൊ linguistic ആയി. ഒരു minute ഒന്ന് pause The ചെയ്യണമേ. professor don't know what to do now. Even if that's the Because case, he's turned Quran into- is right. Look at the linguistics now. people, those who are listening. They're all the old ladies are all laughing. How can anybody be dishonest like this? I don't know. But I will tell you one thing. Adnan is a bit more reasonable. I'll tell you later how. Okay, I'll tell you how. I'll tell you how these guys change their position. Okay, you are saying that Quran is a book full of wonders. This is what an average Dawa Gandhist in Kerala will also say. An average Dawa One Gandhist in the point north can I of add, India will please? also... Sorry? Yeah. Aji bro, can I add after you finish one point, please, if I may? Yeah. Go ahead, man. Go ahead. Yeah, Adnan, now he had the position that Wait. Quran has a scientific... Don't jump the gun. Don't jump the gun. Don't jump the No, gun. I'm not now. jumping. Okay. No. I'm just saying what he said. He said now, Yeah. even linguistically, from scientific position, he just shifted to linguistics of the Quran. That Yeah. was not the case he started with. Yeah. This is how the Dawa Gandhists shift their goalposts all the time. When he was Now I'm going to cornered, give you another he shifting, changed. brother. Thank you. I'm going to give you another shifting. Wait for me. That's what I thought you're going to break that. No, not yet. Okay, now he's saying that he lost the argument completely. Now he's saying that because this guy don't know Arabic, he's saying, look, that word also, then how on earth can you claim like that? Adnan ji, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? यार, this is झूठ बोलते total हैं, झूठ stupidity. पूरा झूठ बोलते हैं ना, झूठ झूठ. मत बोल यार, ऐसे भी झूठ कैसे बोल सकता है किसी आदमी? हाँ, किसी आदमी कैसे कर सकता है तू? बोलना यार, आगे बोल. I think what's interesting, even if you're right, that means we would have to assume that the Prophet Muhammad, peace and peace Look at upon that him, smile. actually used to go and look into biology. He was a biologist. He would actually go and investigate things about He was an mountains. astronomer? He must have had a library of an Alexandrian magnitude. Now he is claiming that how did he even get Aristotle gone? Look at the way they shift the goalposts. Now, look, Aristotle is a great philosopher. How can, if that's the case, how can he get that thing? Because he's a nomad, he's an Arab. Arab doesn't know anything. They're dumb asses. Really? If you travel a bit, if you're a merchant, you need to be reasonable. यार. कैसे कर सकता है? What sort of a twist is this? Even when you make these assumptions, it's still problematic. He was a geologist. Because this is what I've been telling you. Sure. There are no embryological details of any consequence in the Quran. Well, This is not stuff. the details are not there. You're right. The This is details not are stuff not that there. requires a huge library to figure out. This requires a passing acquaintance with general knowledge about
the primitive state of biology at the time. That's a fair point. Are you willing to accept now that Muhammad possibly had general knowledge about astronomy, hieroglyphics? He had knowledge of, for example, geology. Yep. He's talking about isostasis, something about isostasis. Okay, so he must have been going around studying with some scholars in Arabia. He wasn't a shepherd. He was a very literate man. The He intellectual was of the time. teaching in a university. He was an intellect, and all those people who believed in it at the time, there must have been blind bunch of bigots, and they just followed him just for the sake of it. I have to agree there at least. At least in all the conversation he said, I have to agree that they are a bunch of bigots. Yeah, I agree to that. Fully Wonderful, wonderful. friend. What? I have to The agree. followers of Muhammad have been all bigots, huh? Yeah, Very yeah, good. that's what he say. Probably I have to agree there. Some of them, yeah, I don't know. They may not be deliberate, but some of them are for sure. And you're Yeah, saying- I agree. Yeah, I'm saying that he's a man of his times, that he was part of a culture, Right. that the Arabs of that time were not quite as primitive and dogmatic and ignorant as you seem Well, to think. it depends what books you're reading, sir, because this is my I'm saying they had- I'm a historian from the University of London, and I'll refer you to the books of Irfan Shahid, who's an authority in this. Okay, my friend, this is the Dawa team. Okay, this is the type of people that we are dealing with, and they may be assertive. They may speak with a bold face. They may tell anything and everything that they could. And right on the face, they can change the position. And before they were saying, what? The bonds are formed first, and I said, no. When they came to know, they got schooled by the proper person. They said, well, Quran also means that. Shame on you, Dawa Gandhist. Shame on you, guys. Poor, very poor. Now, I'll tell you one thing. So, unfortunately, this didn't went well. Satya brother, do you want to add something? And then I'll give you a rough idea what happened after that, okay? No, this has been a shift of goalposts, meaning shift of their argument from scientific miracles of Quran to, sorry. Yeah, My screen go is for it. changed. Sorry. Yeah, scientific miracles of Quran to linguistics. This is how they change their position each time when they go wrong in their argument or their position. So this is Dawa tactic. They use pompous words. They use kind of a rhetoric. They use semantics, all kinds of, how do I put it as? They use all kinds of logical, argumentative styles just to get their position, but they can be very untruthful. They can say lies also. So therefore, this is Dawa tactics. All of you, those who are listening from Speaker's Corner, all the time when you listen to these kinds of people, you can check not just one video, all the videos they do, they are using these tactics, including lies. Thank you. You may carry on. Okay, now I'm going to tell you after this debacle, what his team did. Okay, this is Hamza again. Hamza sources for you. His name is Hamza Andreas Orsis. What happened post this incident? I want you guys, if any of you watching, I would request you, please go to a bigger TV size if you are at home. Otherwise, you can just use your fingers to make, if you're watching a YouTube, bigger. I'm going to display what happened post this. Okay. So again, this is Hamza Andreas Sources for you, and he made a paper. Okay. So if Arif Hussain is listening, this is the type of guys you're dealing with. Okay. The guys in Kerala, they don't have a clue. They don't have a clue. They are 15 years back. Okay, I'm going to give you what happened. This is actually, this is what happened. Okay. So the question is, does the Quran contain scientific miracles, a new approach on how to reconcile and discuss science in the Quran? They were basically dismantled. So what will you do? Up until the last 40 years, maybe at least 100 years, 100 years to 40 years in between. They were claiming that Quran is a wonderful book. It's full of science, full of wonders. It's been preserved well and everything. Now they got this one, okay? They have tasted this and they tasted defeat. Now they're going to change the position, okay? Now,
Now this is the figure for you. I hope let me highlight this a bit more, okay? Because it's pretty hard to read even for me because I'm getting older myself. Let's see how it goes. Since the 80s, there has been a growing movement of Muslim academics and apologists using science to establish the miraculous and the divine nature of the Quranic discourse on a grassroots level. Muslims across the world, especially in the West, try to articulate the veracity of Islam by using verses that allude to science as evidence for the Quran divine authorship. The interest is full of websites, essays, videos, and posts on the scientific verses of the Quran. A Google search on the Quran and science produces over 40 million search results. Okay, from 80s, that's what I said, more than 40 years. They were doing it. They were doing it before. That's what my assumption is. But again, they themselves admit that at least from the 80s, 1980s, they were doing it. If you search Quran and you get 40 bloody million search results, okay? 40 million search results. We got essays, web pages, videos, scientific papers, everything. So-called scientific papers, okay? In inverted comma. So I'm not this is not a rhetoric. I'm reading from Dawa people's own admission, okay? I'm going to read this again. So this movement has classical and modern origins. The Islamic classical scholarly traditions have engaged in a debate as to whether to use science as an exegetical tool to explain the Quranic verses. However, it was during the 80s that the apologistic expression of the movement was born. I would argue there are two main events that facilitated the emergence of this movement. The first was the publishing of the book Bible, the Quran, and the Science in the 1976, written by Maurice Bucaille. Now, listen to this person. Just like, there was a debate between me and another Dawa Gandhist here in Kerala. He was saying that there's a Christian person who said the Quran is full of wonders, people like him, okay? There's another name for it, Dr. Maurice Bucaille. The book's name was Bible, the Quran, and the Science in 1976. And the second was the video. This is the truth produced by the Islamic scholar Abdul Majid Al-Sindani. I hope you guys in Kerala might have heard about this name by Dr. E.A. Jabbar during an interview, a debate with Imam Akbar on this matter. Dr. Bucaille and Sindani. These are the two people. Dr. Bucaille's book argued that there were no scientific errors in the Quran and the Bible was full of scientific inaccuracies. Dr. Bucaille's book became the bestseller in the Muslim world, and it was translated into many languages. Even though the book has faced academic criticism, it is still a popular read and used as a reference for Islamic apologetics and proselytization. Proselytization means basically evangelistic work in the Muslim way. So these two books, this book of Bucaille and the video by Abdul Majid Al-Sindani, are even now today Kerala people are using it. Even now, Kerala people are using it. The Islamic scholar Abdul Majid Al-Sindani, founder of the Commission on Scientific Science in the Quran and Sunnah, produced a video entitled "This is the Truth." The video's name is "This is the Truth." Al-Sindani invited prominent Western academics to attend one of the conferences. During the conference, Al-Sindani claimed that a group of eminent non-Muslim scholars in several fields testified to the fact that there were scientific miracles in the Quran. However, listen, the commission received criticism that it had spread out of context and misleading statements to justify the narratives. Relatively recently, an atheist video blogger and commentator personally contacted some of the scientists. Now listen, okay? I think most of you guys know, but now listen to this. Relatively recently, an atheist video blogger and commentator personally contacted some of the scientists who had attended the conference and conducted interviews with them. The interviews were recorded and uploaded on YouTube. All of the scientists he interviewed claimed that their statements had been taken out of context and that there is nothing miraculous about the scientific statements in the Quranic discourse. So that is the truth. Now, by his own admission, this is Hamza sources for you. This is not a Christian. This is not an atheist. This is Hamza sources himself. He said that this is all rigged up. This is not true.
This is falsehood. This is exactly how the Dawa people works. Okay, let me read it again. The Islamic scholar Abdul Majid al-Sindani, founder of the Commission of the Scientific Science in the Quran and Smith, produced the video entitled "This is the Truth," and this all turned out to be what? False. Now let us read. In spite of this, millions of booklets and pamphlets have been printed that make the claim that there are scientific miracles in the Quran, and the countless non-Muslims have converted to Islam as a result. Because of this, believe me, it continued, and a lot of non-Muslims have converted to Islam as a result. This is a proper dawa, falsehood and lie. This growing movement has influenced academia too. For example, an academic book published by Curson entitled Quranic Translation, Discourse, Texture and Exegesis dedicates a few pages on the topic. Famous popularizers such as, now listen, now here comes the big thing. Famous popularizers such as Dr. Zakir Naik, Yusuf Estes. In our little Kerala, there's another guy called Imam Akbar. You know, all these Dawa people, though, all echoed this. They all said this time and again, oh, Quran is a book of wonders. And thousands of people converted believing this. And now, look, this is not me saying this. I'm just reading from a proper Dawa. Even you can see him on the streets of London. This is the truth. This is the bloody truth. So due to this intense popularization over the past few decades, there is now a growing counter movement that attempts to demystify the so-called scientific statements, and they seems to be more nuanced. With a growing popularity, a significant number of apostates from Islam, many of whom I have had private conversation, cite the counter movement's work as a causal factor in deciding to leave the religion. Now, many people are leaving the religion because of this. It's not me. It's not the missionary team. It's not the atheist. It is the Dawa team. They were all false. And people are leaving the religion. But in our state, Kerala, you were laughing upon, what's his name? I always forget his name. Oh, God. Arif Hussain, the Malayali people, they still believe this bloody lie. You know that? So nevertheless, do I believe that apostasy is not entirely an intellectual decision, but rather a spiritual and psychological problem. This can include a lack of spiritual connection with God and disheartenment with Islam due to unfortunate negative experiences with Muslims and the Muslim community. Jago Grahak Jago is saying that many people are leaving because of these blatant lies. Regrettably, look at him. Hamza, you have the courage to say that in public. Maybe you are a champion. Regrettably, the scientific miracles narrative has become intellectual embarrassment for the Muslim apologists, including myself. This has become an intellectual embarrassment for Muslim apologists, including myself. A few years ago, I took the same activists to Ireland to engage with the audience and speakers at the World Atheist Convention. See that? I was there. I attended this one, and I was embarrassed now to speak about this. Yes, Mr. Hamza. Yes, Mr. Adnan. This is you. You are telling lies on the face of millions of Muslims. Do you have the audacity to say sorry, Adnan? You haven't done that yet. Hamza is courageous. He said that. Adnan, you're keeping mum. Can you come and say sorry? Throughout the convention, we had a stall outside the venue, and its result positively engaged with hundreds of atheists, including the popular atheist academic Professor P.Z. Myers and Professor Richard Dawkins. During our impromptu conversation with Professor Myers, we ended up talking about God's existence and the divine nature of Quran. The topic embryology came up, and Professor Myers, now I'm going to tell his name, P.Z. Myers. Professor Myers, being an expert in the field, challenging our narrative, he claimed that the Quran did not predate modern scientific conclusions in the field.
As a result of posting the video of the engagement online, we faced a huge intellectual backlash. You understand? Poor people, Kerala, Dawa, Gandhist, you understand what's happening in the international field? You guys don't know. So if he can heckle, people like Satya brother go there, they got heckled. 3,000 people come and heckle, they just boo on you, they just throw stuff at you, they ridicule you. That doesn't make your claim truthful, mate. You understand what I'm saying? You understand what I'm coming at? That we received innumerable amounts of emails by Muslim and non-Muslim. The Muslims were confused and had doubts, and the non-Muslims were bemused with the whole approach. Consequently, I decided to compile and write an extensive piece on the Quran and embryology with the intention to respond to popular academic contentions. So I decided, Hamza decided. During the process of writing, I relied on students and scholars of Islamic thought to verify references and to provide a feedback in areas where I had to rely on secondary and tertiary sources. Unfortunately, listen to this now. Unfortunately, they were not thorough and they seem to have also relied on trusting other Muslim apologists. So this is the lie. See, remember that conversation. We regurgitate. Remember what's his name again? Satya brother, what was his name? The one said there are holes in the narrative. Yasir Qadhi. So we regurgitate. We repeat the lies one to another, and that person repeat the lie. So this is how the lie multiplies. So I will read that again. Unfortunately, they were not thorough, and they seem to have also relied on trusting other Muslim apologists. When the paper was published, it was placed under the microscope by atheist activists. Although they misrepresented some of the points, they raised some significant contentions. Now, as a result, now let's see what Hamza is going to say. I have since removed the paper from my website. Hands up, I accept defeat, failure. In retrospect of this never happened, I probably wouldn't be writing this essay now. I'm not going to do this anymore. It is all a learning curve and important part of developing intellectual integrity. You understand? Yeah, at least hats off to this man who was honest to proclaim for you that, guys. yes, That he was an gone wrong. intellectual embarrassment for his community, for Muslim. Many people left Islam. People in Kerala even don't have a clue about this. Sindani made this mess. That Christian you called made a mess. Many millions left Islam because of that. It's a constant embarrassment. It happened right in front of the video. You cannot deny it. You cannot mask it. They're changing position. Tell me, Adnan, what's your position? Have you said sorry on this? You were converting literally thousands of people in the streets of London. You're preaching the same thing in the what's that called? The speaker's corner. You're doing this time and again. What were you doing there? In light of this essay aims to provide a rational and Islamic perspective on how to I'm reading again, okay? In light of this essay aims to provide a rational and Islamic perspective on how to understand the scientific verses in the Quran. It is time more people from the Muslim community spoken out against the problematic approach to verify the divine nature of the Quran. It has become an intellectual embarrassment for Muslim apologists, and it has exposed a lack of coherence in the way they have formulated the argument. So it was a total embarrassment. They stopped it. I am stopping this significantly. Many Muslims who converted to Islam due to the scientific miracles narrative have left the religion due to encountering opposing arguments. So many people, you know, you are always saying these lies and people convert. And when they came to know, they left Islam, and it was a constant embarrassment for us. That's what they're saying. This essay intends to explain how the scientific miracles narrative is problematic and incoherent. Can this Imam Akbar who was claiming this say sorry on this? Can Zakir Naik who was saying this say sorry on this? No, they won't. They will stop. They will just keep their mouth shut. Okay?
And it aims to bring a light, a new approach on how to, now they're trying another way. Okay, this is a total failure, guys. We lost it. We'll try this another way. It must be noted that I am not asserting that the Quran is inaccurate or wrong, or there is nothing remarkable about the Quranic statements alluding to natural phenomena. I am simply bringing to light the perilous nature of the claim that Quranic verses are miraculous due to their scientific content. For this reason, I'm offering a new approach to the topic that is nuanced and bypasses the intellectual hurdles, the problems faced by. Look, now he's saying that he is trying to find a new way. Okay? Now, that argument is lost. Now, look, this guy is phenomenal, isn't he? He's finding a new way. This is how Islam spreads, through lies. He lost that argument in front of the whole world. Kerala Dawa people, they don't have a clue what happened on the real ground. They still preaches about Quran was a wonder and it's got miracles in it. It's scientific wonder, miracle. Now it's all been ridiculed. It's a constant embarrassment, okay? You understand what I'm saying? At least hope some of you guys understand. Okay? A summary of the scientific miracles claim. The scientific miracle of the Quran are expressed different ways, but the same philosophical implications. The Prophet Muhammad, whom upon be peace, did not have access to the scientific knowledge mentioned in the Quran, therefore it must be from God. He is still manning himself. No one at the time in Revelation or the 7th century had access to the necessary equipment to understand or verify the scientific knowledge in the Quran, therefore it must be from God. So he is still manning himself. The Quranic verses were revealed at a time where sciences were primitive and no human could have uttered the truths mentioned in the Quran, therefore it must be from God. So there are an array of reasons why above expressions of the scientific miracles are problematic and incoherent. These include the fallacy of the undistributed middle, inaccurate history, theology of the Quranic verses, scientism, the problem of induction and empiricism, unscientific verses, miracles, simplicity, and a note on Quranic exegesis. Each of these points will now be explained in detail. Now he's going to explain this. Bottom line, because this is a very big essay, I'm not going to read all that crap, but I'm going to tell you this is the truth. So just to put in perspective, okay? Just to put in perspective, my dear friend, am I audible or what? I can't see any of you. Am I audible? I can hear you on here on Okay, Zoom. okay, But, because okay, that's fine. Look, this is the story. Okay, this is the story, and I'll give you another video. I will give you another. Look, this is today is your. This is your beautiful day, guys. Look, this is the story where. So now they are shifting the goalpost. Now in the speaker's corner, they don't claim Quran is full of scientific wonders. There were two claims. Quran is wonderfully preserved and Quran is full of scientific wonders, miracles. It's directly the word of God, okay? Now, from 2010 onwards, they stopped it. Now, they don't say that in public. But still in Kerala, still the Mujahideen say this. Quran is wonder. What wonder? It is a wonder by how it exists even today. Yeah. I think the Kerala Dawa Gandhis are at least 15 years behind the international Dawa or international intellectual areas. I think so. They are 15 years back at least. Yeah. So and probably that's the reason. Them. Yeah, and we are going to teach them, Satya brother. We are going to teach them. Trust me, we are going to teach them. Okay, now the second claim, okay? Now the second claim, Dawa Gandhis are speaking in all their daras, in all their madrasas and everything in Pakistan. क्या बोलते हैं हर मस्जिदों में आप यही बोलते हैं हर रोज हर नमाज को यही बोलते हैं आप लोग ठीक है this is what is going to happen to them as well. Okay, now the second one, the two things about Quran, it is wonderfully preserved, the same word to word, letter to letter, and this is full of scientific wonders. Now we know that the scientific wonder thing is gone. Now, by their own another admission by Dr. Shabir Ali, I'm gonna
show that to you now. Okay? The same guy, you can see them time and again. The same guy, you can see them time and again. Let's see how this goes. Okay? Come on, Shabir Ali, let's do some business. I hope you guys can listen, okay? On with thinking that, okay, everything has been preserved dot for dot, letter for letter. And frankly, the Quran has been preserved, we believe. Okay, I will start from the beginning. Okay, guys, please listen. Listen to this carefully. This has been the agenda. This has been the thing for the last 1300 years. Allah's word is preserved letter to letter, word by word, harkat by harkat. And you can see the same guy speaking in public. Okay. Now, the Christian missionaries, they started researching this. They started doing the business. I'm not saying that this is, look, I have ultimate respect for the ex-Muslims, but the problem is your criticism is only on the surface, guys. Okay, let's see what's going to happen. Okay, this is from a Christian website. They compiled it. They're going to teach them a lesson. Now, let's see. Bothering to learn, they have just simply parroted a common way of speaking about the Quran and saying, it's 100% the way it's always been, with no variation or change whatsoever. Our claim, the Muslim claim, has been for the last. This guy, what's his name? Arif Adnan Rashid again. Adnan Rashid, the famous Dawagantist. This is for you. This is for you, Arif. This is a tofa. मेरे तरफ से एक तोहफा ले लो आप. ठीक है, आरिफ जी आप तोहफा ले लीजिए मेरे से. आरिफ हुसैन जी मेरे तरफ से एक तोहफा है, आप ले लीजिए. ठीक है? Have just simply parroted a common way of speaking about the Quran and saying, it's 100% the way it's always been, with no variation or change whatsoever. Our claim, the Muslim claim, has been for the last 14 centuries that the Quran is absolutely word by word preserved. Word by word. The sense of complacency that many Muslims have gone around with, thinking that, okay, everything has been preserved dot for dot, letter for letter. And frankly, the Quran has been preserved, we believe, word for word, letter for letter. Which actually is not a scholarly way of thinking about the Quran. Our scholars have always known and have always described in our classical books. What? No! What do you mean? What? Okay, we'll start with Adnan Rashid again. Adnan जी आप जरा देखिए सुन लीजिए ना, ठीक है? आप मेरे तरफ से एक तोहफा आपके लिए, ठीक है? इंडिया से आपके लिए एक तोहफा है, ठीक, ले लीजिएगा, ठीक है? Absolutely word by word preserved. Word by word. The sense of complacency that many Muslims have gone around with, thinking that, okay, everything has been preserved dot for dot, letter for letter. And frankly, the Quran has been preserved, we believe, word for word. I hope you guys understand. I hope you guys recognize this guy. This is another champion of the Dawah, Muhammad Hijab. Okay? By the way, just a word. We don't see him anymore. Yeah, just by the way, we don't get to see him anymore. At least for the past 3 weeks, I've been going there to the speaker's corner. I've not seen him since. So he's been heckled by his own people. Now he's fighting the infight, just like the normal, they are eating the flesh. Okay, let's see how it goes. So this is Muhammad Hijab for you guys. Muhammad Hijab in his famous statement, word by word, letter by letter, it is preserved Allah subhanahu wa ta'ala's wonder. Kya baat hai, bhai sahab? Which actually is not a scholarly way of thinking about the Quran. Our scholars have always known and have always described in our classical books variations. Can you pause for a moment, please? Can you pause for a moment, please, Ajibra? One moment, please. But Shabir Ali, the question is to you. If the scholars always known that it had not been preserved, why you lie to the world? Why you made all these idiots like Muhammad Hijab and Adnan Rashid to go around and proclaim that Quran has been preserved word by word, letter by letter, dot by dot? You guys, you made this problem. You created this problem for these little people like Adnan Rashid and Muhammad Hijab. Thank you. Okay, now you can see again on the picture, you can see the other guy who is holding the placard about the thing. Adnan, you can see that, right? Who's the other guy? He's another one. What's his name? I forgot his name, this guy. But anyway. To be honest, I see him these days at Hyde Park, but I forget his name all the time. Oh, he's very Bengali, popular. I think, yeah.
Very He's very popular popular. there. He's from But Bangladesh, I reckon. he's not as vigorous as before, but he's around, but not as Yeah. pompous and vigorous as he was before. Yeah. They're all been schooled now. They're all been schooled. Only number, they lost the ideological battle. Anyway, let's see. This is the other guy. You can see him holding the placard. Okay, I'm gonna play this again. Okay. Quran has been preserved to the letter. Many Muslims have gone around with thinking that, okay, everything has been preserved dot for dot, letter for letter. To the dot and to the sound when we talk about this. They have just simply parroted a common way of speaking about the Quran and saying, it's 100% the way it's always been, with no variation or change whatsoever, which actually is not a scholarly way of thinking about the Quran. Our scholars have always known and have always described in our classical books variations. Their Quran is exactly the same. Variations. The Quran shall remain uncorrupted, untouched, and unchallenged until the day of judgment. In academia, there was always a suspicion, we would really like to find a pre-Uthmanic Quran. We would like to see what was there before Uthman suppressed it all and gave us the one copy which everybody has been running around with now. The Quran that we read is exactly the one that was given to for a second, please, Haji bro. upon him. Word for word. Otherwise, Satya want to say something. Okay, uske baad bolna hai. ठीक है. Yeah, but you need to read the little words what Shabir Ali is using. Uthman suppressed the pre-Uthmanic versions of Quran. We are not saying these things. Mr. Shabir Ali is saying that pre-Uthmanic Quran code has been suppressed. Oh, it's really good. Thank you. Okay, now the other guy is very soft-spoken. Through the teeth, he's telling the lie. Okay, let's see. Everybody, all the scholars know this, but why on earth are you telling the lie? Because you want to convert the uneducated people, confused people. You want to spread the lie, right? You were spreading the lie for the last 18 years. The last 14 centuries, you're telling the lie through your teeth. Right? Adnan Rashid ji, बोलिएगा जरा आप. क्या बोल सकते हैं आज भी कि Quran is preserved word by word, letter by letter, harkat by harkat? You are stripped off of your integrity. And then you are ridiculing an atheist who was telling, I know you, he was heckled to the core. Because he was saying in the start of the conversation that it's a teaching in Islam, and the fiqh is saying that we can hear that clearly, but you guys heckled him, and now you guys were pinpointing him to Quran. Kya aap aise bol sakte hain mere se ki this is only a Quran only religion? No. You got your tafseers, which explains the Quran. The tafsir says, yes, there is a teaching like that. Authentic tafsirs. Your scholars, Indian Muslims, especially predominantly in the Malabar and South Kerala, in Kerala, they are in Shafi. You need to be sticking on to a madhab. Otherwise, you won't be an Orthodox Muslim. Now, for your kind information, they precisely say it is necessary to stick on to one madhab. And they say what? You can marry your out of the wedlock daughter. Clear statement. Clear as anything. Clear as anything, my dear friend. So if you have any shame at all, I agree that was a stupid mistake that Arif made. That he mentioned it is in the Quran. It is not. But one of the prominent madhab, 4 important madhabs, one of them says, Shafi madhab clearly says you can marry your own daughter born out of wedlock. Out of wedlock, you can marry. Shafi madhab also says, now it may be a news for you, you can kill a Harabi and eat him. Do you know that? You can kill an infant and eat him if you are in dire need. Shafi says that. So you mean cannibalism I is should say allowed? Shafi madhab. Shafi madhab. So because you mean they're sticking on to the words. The words are important. Okay. Imam Nawawi says. No, I was asking. Yeah. Cannibalism is allowed in Islam, you mean?
cannibalism is allowed in Shafi madhab. Okay? Wonderful, wonderful. You can eat, What a nonsense is you that? can Okay. kill and eat a human being, a person who left the religion, and a I person thought it who's was an fighting. apostate, yeah? If anybody An leave apostate. Islam, I an don't know what's the apostate. word Yeah, for okay. and sometimes I forget these Arabic words. What's that called? Munafiq, isn't it? What's that? A person who leave Islam? Whatever. Murtad. Murtad. Yeah, Murtad. Yeah, Murtad. An apostate, yeah. And then you can eat a Harabi. If you're fighting and you kill and you eat. If you want presidents, you just go to ISIS. They even kill human being just to get their organs. And they said there is a fatwa about it. I'm not 100% sure whether that fatwa is still there. They removed it, but there was one. You can see that from relevant English newspapers were reporting that they were killing human beings to get organs. Because once you capture a person, a Harabi, he is your property. You can do whatever you can do with him. You understand what I'm saying? This is acceptable in Shafi madhab. I'm not saying Shafi himself said it, but it is a common accepted teaching. You know all that slavery is accepted as per the madhab. You know that you can marry a 9-year-old as per your fiqh, right? Adnan, you know that, don't you? So you were telling lies over lies on a blatant way. You're telling time and again the lies, time and again. And you were ridiculing our brother Satya in front of, I don't know how many, I don't know, it was watched by around 200,000 people in Kerala itself. The YouTube video itself was viewed by 73,000. It's built on lies. You said God cursed Jesus. For what? You won't say that, right? Do you? You don't know the exegetic meaning of that, do you? You're telling lies. You were earlier claiming that there are scientific wonders in Quran. You were earlier saying that there are scientific wonders in Quran. Now you know that there is no. You're earlier saying that Quran is preserved word by word, letter by letter. Now you know it's not. Now you are ridiculing. I always say Arif saying that, who said Islam allows to marry their own daughter born out of wedlock. As a matter of fact, it does. It does. Okay. अब आपके पाकिस्तान में करता है कि नहीं मुझे पता नहीं. You're marrying your 9-year-old. You can marry a 9-year-old, a 6-year-old. As per your sunnah, the Prophet did it. Why can't you do that? You allow modern day slavery. Do you? Don't you? There is a book called, what's its name? Fatul Muin in Kerala, where they teach about the Shafi madhab. I read that. I couldn't sleep after reading that for a few days. After reading that crap these guys are teaching time and again. One more thing, Ajib bro, having said that, yeah. One more point to add, slavery, the modern day slavery, apart from that, sex slaves are allowed. In actually the Arabic word, which is ma malak aymanahum, in 2 Quranic words at least, it is allowed. Quran number chapter 4, verse 24, and Quran number 23, the Mu'mineen chapter, verse 5 and 6 says, you can have, or if you don't have sufficient funds to marry a free woman, you can have sexual intercourse with, you can nikah a ma malak aymanakum, means your right hand possessed, meaning you capture a woman by killing or however way you want to, and you possess them. And if you can't marry using or giving meher or the dowry, you can have sexual intercourse, however you need to pay them something. That's all it says. So you can have. Look, I don't know about that, but I know. According to Quran. Thank you.
brother, I have my doubts about that one. Let me be very clear. One of the reason why, when I started reading the Muslim scriptures, recently, like less than a year. One of the reason why, because I'm a Syrian Christian myself. I identify as a Syrian Christian myself. And people in Syria, I watched a video one day. That changed my perceptions, that changed my perception. So these people are going to Christian cities. It was in Facebook. They're going to Christian cities, and these days you can just translate whatever they're saying through the AI, that. Like you just put the video and then they give you an English writing, whatever. Earlier, it was not possible. Whatever they say, we don't understand. Now, simply put the video. They'll also give writing in English. And one person went to a Christian village, and they captured a woman and her daughter, and they're taking home. I mean, there are two people sitting on the back, or I don't remember, maybe one or two. One is driving and he's saying to the people, "This is my booty." I don't know what. There's used an Arabic term. My sex slaves. That little girl, might be 13 or 12 or something. That just broke me. And that is allowed. He's quoting a verse. I don't know. Maybe I don't really know what he said those days, but basically it says, "This belongs to me. Allah gave me this." My right hand possess. If I capture, my right hand. So this possess, is in your Quran, this is in your Sunnah, this is in your whatever fiqh, and they are telling blatant lies to the world. It is a religion of peace. I pity you, my dear Adnan. I pity you, because this is the stage. Earlier you claimed that Quran is full of scientific wonders. Earlier you claimed that Quran is preserved. Now you say you can't say that in public anymore. But poor Kerala Dawa people, they still say that. Poor uneducated people here, they're 15 years behind, they still say that. Now you have written this big long essays and say that in public. Oh, look, you can't say that. Yes, of course, you've been ridiculed. It has been an embarrassment. Yes, it has been an embarrassment. But this was our vindication. You are putting the claims that does not belong to you. Yesterday, I also pointed out that you say that, look, Jesus, he spoke in Aramaic, and the New Testament is in Greek. So which means, it is not word by word, letter by letter. So how about your Ibrahim speaks Akkadian? How about your Musa speaks Egyptian? And your Allah quotes him. Was he speaking in Arabic? No. How about Isa? Was he speaking in Arabic? No, he was speaking Aramaic, right? Was the Queen of Sheba, was he speaking Arabic? No. So Allah can do that, but Christians cannot. So this is your double standard. Time and again, you're telling lies and doing double standard. I challenge you, Adnan, if you're hearing me, if you can come, have a chat. Have a chat. Just by the way, just a quick one. Yeah. Even in Quran, we see the birds speaking and the ants speaking. So what language have they been speaking? Yeah, and Muhammad understood, or speaking Sulaiman too. understood. I know. How did Birds Sulaiman are understood the language Yeah. of birds and ants in Arabic or any other language? Anyway, please carry on. So I know it's been a long session, Satya brother. It's been, and trust me, Adnan, thank you for opening this up by attacking our friend, attacking Satya brother. You just opened a way, and trust me, we're going to continue. Trust me, we are going to continue this, okay? We are going to expose all the lies you were telling through your teeth. The lies about Quran. Now you admit in public that it's not preserved the way it should have been. It's not preserved. Now you understand that there are scientific blunders in Quran, outright, in public. You're writing purpose about it, but your people, the uneducated people, don't know that. Okay? So let us open it up a bit more. The Pandora boxes, the can of worms, we're going to open it. Okay? This is going to be opening. Trust me, because you attacked one of us. Now you're going to watch. I know this is happening there. You're heckling people. You're just shouting people out. You're throwing stuff. But
Unfortunately, the world has changed, mate. Unfortunately, you said yourself, you've been to Ireland and you've been a constant embarrassment. Because by attacking one of us, you are going to be a constant embarrassment now. You attack one Malayali, you know, even though he's an atheist, he's not a Christian, but he identifies himself, he Malayali. I happen to be one. So trust me, you know, you're going to face the same music. All right, Satya brother, you want to conclude something because this is your show? I just say a word of thanks, because it's my debut appearance on a YouTube channel. So thank you for having me. And my humble suggestion, not advice, to my Dawa people all over the world, let us be honest intellectually. We are Christians. We've been told, let the truth liberate you. We are the witnesses of our Lord Jesus Christ, who is truth himself. And he never allowed us to lie or misrepresent or eisegete, meaning read a text out of it and explain something from our whims and fantasies, but rather we read out of the text. We don't read into the text. Therefore, my humble suggestion to my Muslim friends, Dawa people, when you read our sacred scriptures, don't read into it, but read out of it and use the same standard you are using to Bible into your text. Use the same logic, same rhetoric, same approach as you are doing to the Bible. Then you will understand the truth, and then you will realize that Quran is a manipulated, it is a man-made book in which there is no holiness, there is no truth. In fact, the truth is Jesus himself. We welcome you to come back home, which is Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very so much, Aji brother. Thank you so much. Anyway, if you happen to be listening to this for the first time, please subscribe to this channel. Most predominantly, this will be in Malayalam, but since Satya brother has been attacked, we're gonna continue a few sessions in English. Hopefully, you'll get some. So anyway, thanks again for watching. Thanks, Satya brother, and it's been an honor to be with you. Thank you so much, and we are gonna close this YouTube thing. We can continue if you want to continue. You can continue in Clubhouse. Thank you so much.